Togo. Located in West Africa, the country is rather small and quiet compared to its big neighbors Ghana and Benin. Almost 8 million people live here and celebrate their lives with a culture full of color and music. Togo's capital, Lomé, represents this lifestyle in every way, with the Grand Marché and all its hidden treasures. On hot days, you can smell dried fish, hot spices and the smoke of small fires for cooking. The official language of La République Togolese is French, alongside with languages such as Mina and Ewe. Togo's history is impacted by the past, the time of colonialism and slavery, and the country has only been independent for 58 years now. Scotland, France and also Germany were involved in the country's history. Here, Germany built the railway, harbors and schools. And Togo celebrates 134 years of friendship with Germany this year. And this is a connection that even lives on in a small family, whose wish to maintain their African roots is benefiting their community. Muto, Gujinu Mireille. Logo suto Gigi. Esronye Benkoni, Gujinu, Eli, Kofi. Edo 50, Edo Play. Edo pe blaton vodka. E vigne chuchugba nyonuvie. Eto chimena gujinu. Elado pe weade. Mirelio gujinu. Eni vigne potea. Elado pe weton. This is the Gugino family. They are from Dortmund in the west of Germany. Having lived here their whole life, the children Mirelio and Chimen are fully German, with Mirelio playing football over 4 times a week for his team and his dad Eddie, being a true Borussia Dortmund fan himself, supporting him. Daughter Chimen has a passion for swimming and has even started training children herself. A Togolese family in Germany. Mother Mireille is 43 years old and works in a secondary school. She was born in Togo. Her son Mirelio, 13, has visited the country of his parents 6 times now. Daughter Chimen, 16, wants to be an event manager one day. And her father Eli, 52, works for a plexiglass company and has spent his whole childhood in Togo. Als Kind habe ich erstmal bei meiner Mutter gelebt, bis 10 Jahre. Danach musste ich unbedingt zu meinem Papa gehen, weil die nicht mehr zusammen gelebt haben. Da habe ich weiter die letzten 2 Jahre gelebt bei meinem Papa. Da musste ich wirklich bei uns im Dorf gehen und da weiter zur Schule zu gehen. Und da habe ich ab 12 Jahre alleine gelebt bis meine 25 Jahre, bis ich nach Deutschland kam, sozusagen. Das heißt, als 12-Jähriger habe ich alleine schon gelebt mit meinem kleinen Bruder, der 10 Jahre alt war. Und haben wir zusammen in Mietwohnung gelebt bei uns im Dorf. Und da haben wir für uns alleine versorgt. Also. In Germany, Eli got to know the love of his life, Mireille. With their family roots in Africa and their life in Germany, they are raising their children both German and African. Es ist uns wirklich wichtig, meine Frau auch, wichtig, dass die Wurzeln bleiben. Wir haben wirklich mit dem angefangen, also mit Deutsch zu sprechen. Also wir haben noch nie unsere Muttersprache die Kinder beigebracht, weil wir waren der Meinung, dass die das von alleine lernen irgendwann mal. Uns war wichtig, erstmal die deutsche Kultur zu lernen. Chimen and Mirelio have both been to Togo many times. Eli and his wife decided early on to build a house in Lomé to have the chance to visit their family anytime they want. The Gugino family's property is located in a small suburb of Lomé called Agbata. It is 20 kilometers from the city center and looks typically African, with small shops on the side of the road, palm trees and sandy roads. Grundstück
Da habe ich 1993, ich kam nach Deutschland 1992, direkt nach einem Jahr habe ich ein Grundstück gekauft. Direkt nach einem Jahr habe ich gekauft und dann meine Frau kennengelernt, 96 haben wir angefangen zu bauen, langsam. Irgendwann mal haben wir unser Haus drauf gebaut und unser Garten war um die 1000 Quadratmeter, die wir nicht pflegen können, weil wir waren nicht dort, wir leben nicht dort, wir leben hier und sind wir nur einen Monat in einem Jahr unten. Und Garten könnten wir damals nicht pflegen. Wir haben einen, der da aufgepasst hat, aber ihm war egal, ob die Blumen sterben oder nicht oder rasen, war ihm egal. Und das Grundstück habe ich 2013 haben wir überlegt, darauf eine Schule zu bauen. Wo unser Haus ist, gab nicht so viele Schulen. Und ganz viele Kinder waren auf die Straße. Da haben wir gesagt, ja, das kann eine gute Idee sein, dass wir diese Kinder helfen, zur Schule zu gehen, um nicht so viel zu bezahlen. Deswegen diese Idee ist ja gekommen, dass wir die Schule bauen. Complex Scolaire Chimelio is located right next to the family's home. The name Chimelio is combined of the names of Ellie's children, Chimel and Mirelio. Chimelio is an officially accredited school. Students pay 40 euros per year, only half of what other private schools in Togo demand. The money is reinvested in the school and used for the teacher's salary of around 47 euros per month each. Currently 212 children attend the school, learning French, mathematics, English and science. They start from an early age, sometimes just 3 years old, and most of them continue till they have finished college class. Jean-Claude is the headmaster of the school, collecting the school fees and organizing the school program and the different class levels in the school. We have 3 stages, and these 3 stages, and for any stages we have 2 classes. The first stages we call cours préparatoire, at the beginning of the school, so they learn how to speak French, how to do a count, and how to count to 0 to 100, how to pronounce the word and SS. Je m'appelle Madame Akpagan Ayaba, Mausi Esther. À Chimelio, ici, je suis enseignante. J'enseigne à l'école primaire, surtout la classe de CP1. L'enseignement, c'est ma vocation. C'est ma vocation. Et je vais être enseignante. J'aime enseigner depuis l'enfance. Quand j'ai débuté, quand j'étais en seconde, j'enseigne les enfants à la maison. C'est avec ça que moi-même, j'achetais des petites choses. Et quand je suis devenue grande, j'ai fini mes études, j'ai dit, c'est bon de donner ce que tu as à une autre personne. C'est pourquoi j'ai voulu enseigner. C'est ma vocation. Je vais rester dedans. Avec les élèves, ici au Togo, nous avons plusieurs choses que nous faisons avec les élèves. Nous faisons la mathématique, langage, écriture, lecture, dessin. At the second stage, we have what we call in French cours élémentaire. Here they have lesson and history, mathematics, French. And French lesson you have how to write well, how to pronounce, you have language and how to read. There are many things in lesson, but in mathematics they start to do more than figure, what we call it triangle, rectangle, carré. After 2 years at this stage, we go to cours moyen, also 2 classes, cours moyen, première année, cours moyen, deuxième. It's the same program, and here maybe it's the high level. So after here they learn science, history,
history of the world, the first world, the second world, history of Togo, geography of Togo and Africa, West Africa, Africa, and maybe they have general culture. So after here, you have to pass an exam we call here certificate, to have your certificate of primary before to enter college. This year, there are only 2 students in the college class, Alafat and Larissa. They study hard so they can get their dream job one day, writing exams almost every day for 2 weeks at the end of the school year. Mon nom c'est Amouzou Arafat comme Serge. J'habite à Lomé. Je suis togolais. Je suis originaire de Niger. Et j'ai beaucoup d'amis. J'aime l'école aussi. Après l'école, j'aimerais devenir artiste, chanteur comme Maître Gims et autres. But not all at Chimelio works well. This year, many students of the school could not pay the tuition of around 40 euros per year and had to leave. The country, currently being in a political crisis, is struggling to improve the educational system, including paying teachers of public schools. Ils sont ils grèvent pour le moment parce que les écoles officielles sont maintenant en grève au Togo, surtout le plan national. Ils sont en grève parce qu'ils demandent certaines subventions sur le salaire, ce qui n'est pas fait. On ne leur a pas accordé ces subventions-là. C'est pourquoi, pour le moment, ils sont en grève. Ça fait déjà 6 mois à 7 mois. Ils sont en grève à cause de leur salaire et certaines indemnités qu'ils veulent qu'on leur accorde, mais l'État a dit qu'il n'a pas encore la main sur ces choses-là pour leur donner pour le moment. C'est pourquoi ils sont en grève. Luckily, these political problems are not affecting the work at Complex Scolaire Chimelio. Most of the students manage to come back every year, and though the numbers of pupils at Chimelio has decreased, the outlook for the future is optimistic. A big difference between the local school and Chimelio is the size of the classes. In public schools, there are up to 120 students in one class. At Chimelio, there are a maximum of 30 students in each class. The Gugino family wants the school to develop, seeing its potential for the future. Das ist ein Grundstein, den wir gelegt haben, und wir wollen das in Zukunft das steigern. Also wir möchten nicht nur da bleiben, also wir möchten also den College voll stopfen bis zur 10. Klasse. Das machen wir dieses Jahr, wenn wir nach Togo fliegen dieses Jahr. Da bauen wir 10. Klasse und es wird auch so bleiben, erst einmal für ein paar Jahre, und zu gucken, wie das sich entwickelt, ob man das vergrößern muss oder nur da bleiben muss. Ja, je nachdem, wie die Schule besucht ist und wie das irgendwie erfolgreich ist und ja, wie viel Geld reinkommt, ob man mit diesem Geld weiterbauen kann. And for that, the family is traveling to Togo, back to their roots and back to their second home. It is not only the school that brings the family here, but visiting their friends and their family. And sometimes it is just to discover the beauty of the West African country. Especially for Chimène and Mirelio, those trips are an adventure, as for them it is exciting to be both German and Togolese. Yes, you have so much to explain and to tell to your friends, and it's funny too, because there are things I can say, yes, but the people from Togo are like this, and there are funny stories too. I said also so because I can talk with my friends about Africa, and when we had in the lessons Africa or some lands in Africa, I can say something, and yes, that's good. And when someone say something like fake news, I can say,
no, it's not like this because I know Togo and I know Africa. Beide Mentalität haben die, glaube ich, auch. Wenn ich ja nicht mich oder lüge ich, Chimelio. Ich lüge gar nicht, ne? Beide Mentalität hat hier, oder nicht? Ja. So, okay. Ja, 70% Deutsch und 30% Afrikanisch, ja, okay. Wenn man Kakerlaka nicht mögen, okay. Wild African animals and the wondrous Togolese nature. In their heart, Chimène and Mireille are both European and African. And Chimène wants to present herself that way, getting ready for the party of the final day of school at Chimelio before the holidays begin. Wir werden gerade die Haare gemacht und wir sind, glaube ich, gerade am Anfang. Hier vorne hat einer angefangen und an den Seiten und hinten wird es jetzt noch gemacht und dann bald in der Mitte. It is the last Friday of the school year. The students and staff are celebrating, eating and drinking, and Monsieur Jean-Claude is preparing to hand out the school certificates. The whole Gugino family is helping, giving away pencils, t-shirts and bags to the pupils. Es stehen die Zeugnisausgaben an und die Kinder bekommen jetzt gleich die Geschenke und der Erste bekommt jetzt noch ein besonderes Geschenk. Und ja, jetzt gerade tanzen die da hinten noch und wir warten darauf, dass wir fertig werden. Everyone in the Gugino family is involved in the work of the school. Every week, they are in contact with Jean-Claude to stay updated about the newest developments. For Eli Gugino, it is very important that his children are involved in the work of the school, so they can explore the idea of maybe leading the school themselves one day. Unser Wunsch wäre, dass die das übernehmen, weil das wird wirklich irgendwann mal erfolgreich sein und man kann das nicht einfach so verkaufen oder irgendwie. Uns wäre lieber, wenn die das übernehmen, also, weil wir sind 100% sicher, dass die Schule in 10 Jahren große Schule wird, große, ganz große, weil es kommt viele Investitionen rein und es wäre schade, wenn wir das in fremde Hände abgeben müssen. Since the launch of the school in 2013, the Guginos have put a lot of time, money and love in their project. For daughter Chimène, her father's fear is without reason. She loves visiting the school and is proud of her father's plan to leave the school to her and her brother one day. I think it's a good idea because I like the school and I like the things my father done, and yes, I want to do it too in the future and I want to help him. Yes. And there are still more ideas to come. Eli wishes to offer young adults from Germany the chance to get to know his country and the school, and to help to develop and improve the life of the children of Akbata. Ja, das ist auch wieder was Neues. Also wir sind jetzt dabei am Überlegen, unsere freiwillige Sozialarbeit zu organisieren, damit Jugendliche nach deren Abi wirklich zu uns hier kommen und direkt in unserer Schule zu arbeiten, wenigstens ab 6 Monaten bis 1 Jahr. Und das ist ein Plan. Wir arbeiten jetzt daran und wir müssen demnächst gucken, wie das weitergehen soll. Die Schule wird jetzt weitergebaut. Also wir haben ein Grundstück daneben, also hinter Haus. Also wollen wir jetzt anfangen langsam zu bauen, also damit die Schule ein bisschen größer wird. Also. A bigger school, more pupils, and an invitation for the rest of the world to come to Togo to get to know the children of Akbata. A German-Togolese family can change the future of hundreds, and it all started with a small idea of finding a home. A home in Germany, a home in Togo, Africa.